So today we are going to talk about little understanding the difference between awareness and ordinary awareness and more like a state of presence. Сегодня мы поговорим о разнице между обыкновенной осознанностью и состоянием присутствия. So when we talk about awareness in general, it doesn't mean necessarily we are talking about something which we are just doing in a spiritual practice. Когда мы говорим об обычной осознанности, мы не имеем в виду что-то, что мы применяем только в ходе духовной практики. But if you study, for example, Buddhist philosophy, но если мы изучаем буддийскую философию, then you find that awareness is among one of the kundronga, in the five omnipresent factor that together with the mind. Когда мы изучаем буддийскую философию, мы обнаруживаем осознанность среди 5 кундрунга, 5 благоприятных факторов ума. So in fact, awareness it is something which enable the working of the mind. Осознанность дает возможность уму работать. If you have no awareness, then we cannot even function normally. Без осознанности мы даже не можем нормальным образом функционировать. Because your mind would be totally uncoordinated, unable to focus on anything. Ваш ум будет без нее полностью не скоординированным, а не способным на чем бы то ни было сосредоточиться. So awareness is somehow part of ourself. Таким образом, осознанность – это в некотором роде часть нас самих. Of course, the awareness, which is which in the Buddhist philosophy they explain as accompanying always the mind, it's a kind of sort of elementary awareness. Конечно, это осознанность, которая в соответствии с буддийской философией всегда сопровождает деятельность ума. Это своего рода такая базовая осознанность. Sufficient to keep you normal. Ее достаточно для того, чтобы поддерживать вас в нормальном состоянии. But it's not a kind of awareness that it's the kind of awareness that we are emphasizing on the spiritual part. Но это не та осознанность, на которую мы делаем акцент на духовном пути. So, but when we talk about awareness in general in the spiritual part, когда мы говорим об осознанности на духовном пути, like ordinary a kind of awareness, still is ordinary awareness. В частности, об обычной осознанности. So we are talking more or less about a kind of presence in what we do. Мы говорим так или иначе о каком-то присутствии, которое мы применяем. I think you have heard already some explanations about this, and some one of you also may have done some practice of meditation, which is connected to this. Возможно, вы уже слышали какие-то объяснения по этому поводу и делали какие-то практики медитации, которые с этим связаны. So, as I was saying this morning, we can be thinking, but not knowing that we have thoughts which are occurring in our mind. Как я говорил сегодня утром, мы можем думать, но при этом не знать, что мысли в это время пребывают в нашем уме. So, in the same way, every kind of action we do, also with our body, we can be aware or not aware. В то же время в отношении любого действия, которое мы совершаем своим телом, мы можем осознавать такое действие или не осознавать. So, what do we say, how we explain this kind of awareness, for example, in relation to the body? Как мы объясняем такую осознанность, в частности, в отношении тела? When you are doing something, then at that very moment, it's like you are aware that you are doing Это значит, что that мы particular action. делаем что-то и в этот момент осознаем, что мы делаем, какое конкретное действие It's совершаем. almost like when we speak about awareness in the dream, more something like that. Это похоже на то, как мы говорили об осознанности во сне. No, most of us have a lot of dream, during the night. У большинства из нас ночью много снов. But we don't even remember all of them when we wake up in the morning. Но мы даже не запоминаем их все, когда просыпаемся утром. Not only we don't remember when we wake up in the morning, but in the night when we are sleeping, there is no recognition
And when you're dreaming, there is no recognition that you are dreaming. И мы не просто не запоминаем их к утру, но даже и во время самого сна мы не узнаем, не распознаем, что мы спим. So, for example, you are imagining or you're dreaming that there is a kind of, you are lying on a bed and there is a snake nearby, a black snake nearby. Представьте, например, что вы лежите на постели, а рядом, вам снится, что на постели, а рядом с вами какая-то черная змея. And then at a certain point that snake come toward you and bites you. В какой-то момент эта змея направляется к вам и кусает вас. So this is not a nice dream, no? Это не очень-то приятный сон. Because sometimes it can be a sign that you are going to encounter some kind of problem in your life, in the next days. Иногда это может быть знаком того, что в ближайшие дни вы столкнетесь с какой-то проблемой в Sometimes it своей can have a жизни. kind of psychological value also, Иногда это может обладать и какой-то психологической not ценностью. connected to the life of the person, etc. But also it can be something, a warning for something that is going to happen. Это может быть связано с жизнью человека, но также это может быть предупреждением, что что-то должно произойти. So then when we have such a kind of dreams, if you are a practitioner, then you are trying to do something in the next morning. Если вы практик, мы стараемся что-то сделать на следующее утро. And you are trying to, for example, do some practice of wrathful deity in order to avoid some problem. Например, мы стараемся сделать какую-то практику гневных божеств, чтобы избежать проблем. Or there are many kind of things you can do. Like for example, you are calling back the image of the dream, and you are kind of dissolving them into emptiness. Есть многое, что вы можете сделать. Например, вы можете вспомнить образы этого сна и растворить их в пустоте. Or you imagine to be a wrathful deity, and from your heart light of fire come out and destroy the image of the dream that you bring back to your mind the next day. Или представить себя гневным божеством, из сердца которого исходит пламя, которое разрушает, сжигает образы этого There are сна. different methods, no? Вы можете сделать все это на следующий день. Есть разные методы. You should apply when you are suspecting that it can be an obstacle. Их нужно применять, если вы полагаете, что это может быть But препятствием. sometimes maybe you are waiting and during the day nothing happened and you think, oh, then it was okay. That dream was not a sign that something bad is happening to me. Но иногда вы просыпаетесь, ничего не происходит, вы думаете, ну да, это был знак того, что что-то плохое со мной происходит. But then in 2-3 day time you have a problem. Но затем, может быть, через 2-3 дня у вас возникает So it's проблема. better to do something. Поэтому лучше что-то делать. But in any case, for most of us it's quite difficult to have awareness during the dream. В любом случае, для нас, для большинства из нас трудно сохранять осознанность во время сна. So to have awareness during the dream means like what we call milam zimpa, like catching hold of the dream. Catching hold of the dream. Если мы можем использовать понятие меланзимпа, то есть ухватывание сна. But when we use this expression, catching hold of the dream, it means that when you are having some kind of dream, then you are aware that you are dreaming. Это значит, что когда вам снится сон, вы осознаете, что вы спите. So that make a great difference, no? И это меняет ситуацию. For example, sometimes you can dream about a black dog. Иногда, например, вам снится черная собака. And then you are recognizing, oh, I am dreaming. И затем вы распознаете, что вы спите. When you have that kind of awareness, your responses are also different. Когда у вас есть такая осознанность, вы реагируете по-другому To the dream. на сон. And also you can, on that basis of the recognition of the dream, you can do different practice of the dream. И на основе такого узнавания сна вы можете делать разные практики во сне. Now, for example, you are what we call after we have developed the awareness of the dream, then you can do what we call the transformations of dream. Например, после того, как вы развили осознанность во сне, мы можем применять то, что называется преображением сна.
So transformation of dream, it means, for example, if you dream of a black dog, then you don't like that color, you can change the color of the dog and you transform it into white dog. Преображение подразумевает в данном случае, что если, например, вам не нравится то, что собака черная, вы можете ее преобразить, сделать ее белой. So you can change the appearance of what you dream. Вы можете изменить облик того, что вам снится. And also then we also do the multiplying of the dream. Также вы можете умножать сны. So multiplying of the dream, it means that if you see one dog, then you multiply. You see maybe 10, Умножение 20, означает, 100 dogs. что, например, вы видите одну собаку, вы их умножаете, и потом видите 10 или 20 собак. And also you can do the opposite way. Или вы можете делать наоборот. When you see 100 dogs, then you can turn them into one dog. Когда вы видите 100 собак, вы можете превратить их в So одну. this is part of like a training in the dream practices, traditional training in the dream practice, as explained in the tantras, for example. Часть упражнений в практике сновидения, которые объясняются в тантрах. But all are based on recognition that you are dreaming. Но все это основывается на узнавании, что вы спите. And then also sometimes you are training in the dissolving the dream in the clear light Иногда while вы you are dreaming. упражняетесь в том, чтобы растворить сон в ясном свете в то время, пока вы So спите. like a kind of a bomb, Это подобно throwing a бомбе. bomb like on the dream Словно вы бросаете бомбу на and свой сон dissolving them completely. и полностью его растворяете. So like that, because anyway we know that of course there are dream of clarity, but many dreams are connected to some kind of karmic residue. Мы называем это снами ясности, но мы знаем, что многие сны связаны с своего рода кармическими остатками. And usually we say enlightened beings do not dream, no? Обычно мы говорим, что просветленные не видят снов, Buddha do not dream. что Будда не спит. I don't know whether that is true, but we usually read in the scriptures. Я не знаю, так это или нет, но мы можем прочитать это в текстах. So therefore I was making this example because to show what is the meaning of like ordinary awareness. Я привожу этот пример для того, чтобы показать, в чем смысл обычного осознавания. You can have a certain dream, but not recognizing that you are dreaming, you are having them. Вам могут сниться какие-то сны, но вы при этом можете не распознавать, что вы их спите. Same way, we can be doing different kind of action. Точно так же мы можем совершать разные действия. Walking, talking, eating, etc. Мы можем работать, говорить, есть. But we are not fully aware of that. We are not in the action itself. Но мы не полностью осознаем эти действия, мы не пребываем в самом по себе действии. Because if we are in the action itself with the ordinary awareness, it means we are totally into the action. Потому что если мы не в действии, если мы в действии целиком благодаря обычному осознаванию, мы полностью находимся в этом действии. So there is no possibility that you are distracted. И нет никакой возможности отвлечься. So that when you are doing some kind of action, then you are starting to begin another action which is not necessary, for example. Поэтому, когда вы, например, выполняете какое-то действие и, например, начинать другое действие, которое не является необходимым. So then, of course, if we can have this kind of awareness that we are doing, that is present, and recognize what we are doing, there is so many benefits. Но, конечно, если у нас есть осознавание того, что мы делаем, такое присутствие, оно приносит большую пользу. Because this, first of all, brings you in the present moment, no? Прежде всего, это возвращает вас в настоящий Because our mind момент. is always going back to the past or jump into the future. Без того, чтобы ум все время уходил в прошлое или прыгал в будущее. And so when you have that kind of awareness of what you are doing, you are always more stronger in the awareness,
more ability you have to be in the present time. Если у вас есть такое осознавание того, что вы делаете, то чем сильнее это осознавание, эта осознанность, тем больше ваша способность пребывать в And also, настоящем. when you are in the present time, the perception of time is totally different. А также, когда вы находитесь в настоящем, восприятие Almost времени like what полностью in the меняется. Dzogchen teaching when we call the fourth time. Это напоминает то, что в учении Дзогчен мы называем Because четвертым time временем. also get very long somehow. Потому что время становится как бы очень долгим. Also, you have the capacity to experience fully what happened to you. И у вас возникает способность полностью пережить то, что с вами происходит. So, in that way, you are not distracted, you don't make a mistake, you are living more fully somehow your life. Таким образом, вы не отвлекаетесь, вы совершаете меньше ошибок и живете более полной жизнью. So, this kind of awareness, ordinary awareness, that we cultivate also through some certain technique, it's of an immense benefit to ourselves. И такая обычная осознанность, которую мы развиваем при помощи определенных техник, приносит For неизмеримую example, пользу для I нас. remember when I studied the meditation connected to developing awareness with my first teacher in India. Я помню, когда я практиковал методы развития осознанности с моим первым учителем в Индии. Began this kind of practice because he was suffering from a very strong migraine. Он приступил к этой практике, потому что страдал от очень сильной мигрени. And no medicine could help him or anything. И никакие лекарства ему не помогали. So then he decided to go to Burma. Поэтому он решил отправиться в Бирму. And in Burma, he studied with one man that, strangely enough, in that culture, which is like in Ayana culture, was kind of considered a kind of bodhisattva. И в Бирме он учился у одного человека, который необычным для этой культуры, в Бирме культуры хинаяны, образом считался своего рода бодхисаттвой. Working in the finance department of the government of Burma. Он был обычным человеком, работавшим в финансовом департаменте правительства Бирмы. And in the evening time, when he had finished his work, he went to one temple that was belonging to him. Kind of, not really temple, but like kind of a pagoda, where there were rooms for people to stay and practice meditation. Вечером после работы он ходил в храм, который был с ним связан, And своего рода пагоду. and then he was Там была комната teaching in the для evening медитации. to the people. И по вечерам он учил людей. So then he was called Ubakin. Его звали Упакин. And then this Indian teacher went to study with him, and after when he learned this practice of awareness, he was completely cured by his migraine. И этот индийский учитель, после того, как он обучился у него практике осознанности, полностью исцелился от своей мигрени. But it is really kind of awareness is a kind of really fantastic way of healing the problems of people, physical, mental, etc. Потому что осознанность – это действительно удивительный способ исцеления человеческих проблем, физических, духовных. Also, nowadays, most of the psychologists in the West are going in that direction of utilizing awareness for treating their patients. Также в наше время многие психологи на Западе двигаются в этом направлении для того, чтобы использовать осознанность для лечения пациентов. Because it is obvious the most immediate way in which you can heal things. Потому что это один из самых быстрых способов, которыми мы можем что-то излечить. And so when you are aware of what you're doing, you are totally can be totally in the present time. Если вы осознаете, что вы делаете, вы можете полностью пребывать в настоящем. And so all the quality of your life change. И все качество вашей жизни меняется. Of course, here also we have the problem that you have to make that awareness work in your daily life, not only when you are sitting in your room. Конечно, здесь у нас есть определенные проблемы. Нам нужно заставить эту осознанность работать в своей повседневной жизни, а не только тогда, когда мы сидим у себя в комнате. And sometimes that is not always easy. И это не всегда очень просто.
Because then life has many kind of complexity. Потому что в жизни много сложностей. And sometimes it's also useful to have a kind of intellectual framework that helps you to deal with the complexity of life. Иногда полезно иметь своего рода интеллектуальную систему, которая позволит вам работать с трудностями жизни. But we have this kind of intellectual framework that you can acquire by studying basic, like for example, Mahayana teaching, Mahayana teaching, Tantra also. Но у нас уже есть такая интеллектуальная система знаний, которую мы можем применять, изучая учения Хинаяны, Махаяны, Тантры и так далее. But so now, with regard to the method in which you are developing this kind of awareness, there are various kinds, no? И что касается методов в отношении осознанности, они различаются. Some are very simple, also that you wouldn't believe that they help to develop awareness. Некоторые методы настолько просты, что вы не поверите, что они позволяют развивать осознанность. Most of these methods they are connecting back to the what we call the four application of mindfulness. Большинство этих методов связано с тем, что мы уже называли 4 применениями осознавания. So application of mindfulness on the body, on the feelings, on the mind, etc. Применением осознавания по отношению к телу, к чувствам, к уму и так далее. So nowadays people who practice Hinayana meditation, they call this vipassana. В наши дни люди, которые практикуют медитацию хинаяны, называют это випассана. So then how you do? If you can choose, for example, like the feelings. Что вы делаете? Например, вы выбираете чувства. And just simply the physical feelings. Обычные физические чувства, ощущения. So therefore, now we know that usually we are in modern society we are more and more distanciating ourselves from physical feelings because we are shifting more into the mind, kind of, in the emotional level. В современном обществе мы все дальше дистанцируемся от физических чувств, потому что мы все время сдвигаем себя в сторону ума, в сторону эмоционального So I уровня. remember the first time I went to America many years ago to do some work. Я помню первый раз, когда я приехал в Америку для того, чтобы работать. And I really didn't feel well with the people. I couldn't understand the mentality of the people for the first few months. Первые несколько месяцев мне было трудно с этими людьми, я не мог понять их ментальность. Because I saw that they were talking so much between themselves for hours. Я видел, что они часами разговаривают друг с другом. And I really wonder what they had to talk, because I usually don't have much to talk, you know. Я действительно гадал, о чем же они разговаривают, потому что я обычно не люблю так много разговаривать. And then even I remember I was staying with a friend of mine, and she was working in an office. And when I was with her at the office working also, she would talk for hours with someone. And then when I was going home, this lady, she was on the phone, and then I asked her, but with whom are you talking? And then she said, oh, I'm talking with the person I was talking at the office. И я жил у моей приятельницы, и также я работал с ней. И она часами, например, разговаривала в офисе с каким-то человеком. А потом, например, дома она говорила очень долго по телефону. Я спрашивал, с кем ты говоришь? Она говорит, с тем, с кем я говорила в офисе. But you have been talking 3 hours before. Now you come home, you talk again for another hour on the phone. What the hell you have to say? Но ты говорила с ним 3 часа назад, и сейчас ты пришла домой и снова сидишь и болтаешь с ним по телефону. Какого черта? Что ты можешь еще сказать? So then I finally understood that they were not talking normally. В конце концов, я понял, что они не разговаривают нормальным образом. They were kind of their emotions were talking. Это был какой-то эмоциональный способ общения. What kind of knot of emotion trying to untie themselves and finally coming together and understanding the emotion. So they needed thousands of words for that. Когда люди пытаются как-то решить какие-то эмоциональные проблемы своих отношений, и они могут использовать для этого миллионы слов. So generally, more you go west in the world, more there is this kind of problem. You know that people get disconnected from their body. И чем дальше на запад вы отправляетесь, тем больше вы чувствуете эту проблему, что люди все дальше и дальше отсоединяются от своего тела.
Even young people nowadays, young girls, they go around half naked. They do in the cold, and they don't feel, the cold. Современные девушки сейчас расхаживают в холодную погоду полуголыми и при этом не мерзнут. They have something in their mind which is much stronger than the sensation of cold. У них что-то есть в уме, что гораздо сильнее, чем чувство холода. So then, this we can understand how our mind is kind of shifting. Ourself is we are shifting from feeling our body to be more in a kind of mental dimension. Таким образом, мы видим, что мы постепенно сдвигаемся от того, чтобы чувствовать свое тело, в какое-то сугубо умозрительное измерение. So this is it's very much responsible for the disimbalance of energy that nowadays are kind of all pervading in the modern society. И это в большей степени является причиной того дисбаланса энергии, который становится таким повсеместным в нашем современном What we обществе. call disorder of wind, lung in Tibetan medicine, or vayu in Ayurveda. Мы в тибетской медицине называем расстройством ветра или ваю в аюрведе. I know because when I was going around with Tibetan doctor, then 1/3 of the medicine you have to carry is for this kind of diseases in the West. Я знаю это, потому что я много путешествовал с тибетскими врачами, и треть лекарств, которые приходится возить с собой, именно от таких болезней на Западе. And that's also why nowadays, this technique that has to do with the body, like massage, yoga, aerobics, movement of this nature are so popular. Точно так же поэтому на Западе сейчас так популярны все методы, которые работают с телом, такие как Also, массаж, of course, we like to keep йога и так fit далее. one's own body that is compromised by the sedentary nature of our life and foods and so forth. Также, конечно, нам нужно заботиться о своем теле, которое подвергается определенному воздействию нашего сидячего образа жизни, природы и так далее. But also as a kind of way to be more connected to oneself. And so this thing which has to do with the body are the best way, this therapy that has to do with the body, are some of the best way to balance the energy of people which are more in their mind. Но также это способ работать со своим состоянием. Такие виды терапии, которые больше связаны с телом, это хороший способ принести пользу человеку и повлиять в том числе на проблемы ума. But anyway, when you are doing this kind of practice, for example, how applied on the feelings, how you do physical feelings? Как бы то ни было, когда вы делаете такие практики, как это относится к чувствам, к физическим You can чувствам? just cultivate awareness just on the basis of the physical feeling, let alone the mental kind of feelings. Вы развиваете осознанность, ориентируясь только на свои физические чувства, на ощущения, оставив в стороне все эмоциональные вещи. Then it means you have, for example, you sit down and you are trying to go through your body with your awareness. Например, вы садитесь и стараетесь своей осознанностью вернуться к своему телу. So maybe you are, some tradition they do like that. You start from awareness of the crown of the head. В What некоторых kind of традициях sensation you have there? делают так, начинают с осознанности, с какого-то ощущения на макушке, And then you are moving down with your awareness. и затем двигаются вниз со своей осознанностью. For example, in the forehead, you're feeling heavy in the forehead or whatever. Достигают лба, чувствуют тяжесть во лбу или что-то еще. Then you go down, nose, lips, etc., inside, outside. Затем вы двигаетесь дальше к носу, к губам, снаружи, внутри. We have many sensations when when your mind is there in those places. У нас возникает много ощущений, когда наш ум пребывает в этих местах. And then you go down in your body. Затем вы опускаетесь еще дальше в своем теле. Watching all the sensation. Here also we are just watching, not kind of interpreting, not judging or anything like that. The mindfulness is just watching. Наблюдая свои ощущения, мы просто наблюдаем, мы не пытаемся как-то интерпретировать или что-то изменять, наш ум просто наблюдает, наша осознанность только наблюдает. No, someday there is a kind of psychology they call autonomic, maybe
training or some autogen training, I think they call, in which they brought this kind of technique also into it. Есть разновидность психологии, которая называется аутотренинг, где используются подобные техники. And then you are reaching the toes of your feet. Затем вы достигаете своих стоп. And then you are going back again. И вновь поднимаете внимание. You're coming up in the body. Вы теперь поднимаетесь по телу. Slowly. Медленно. So then maybe, like for example, in 1 hour, you can go down and come back with your awareness on the crown of the head. И за час, например, вы можете проделать такой путь сверху вниз и обратно до макушки головы. So the crown of the head here doesn't have any specific significance like in the tantra or anything like that. Здесь макушка не имеет никакого принципиального значения, как в тантре, например. So this is the way, one way in which you can cultivate that kind of awareness. Это один из способов, которыми вы можете взращивать такую And also осознанность. when you're doing that, you can feel like at the subtle level your body almost if you're very precise, you can feel like kind of the atoms of your body moving and changing. И когда вы делаете такую практику, на тонком уровне вы можете почувствовать свое тело очень точным образом, почти что на уровне атомов, которые двигаются и меняются. This is also a kind of mental wash of yourself. Это своего рода такой умственный душ, умственное умывание. And when you feel the change, then also you can have maybe pain at the knee, at the example. И возможно, например, что у вас болит колено. But when we have pain at the knee, usually we have a kind of sensation like if the pain was something like generalized, solid, like a block. Когда у нас, например, болит колено, мы можем чувствовать, что наша боль является какой-то плотной, что она сосредоточена в одном месте, But when блокирует you что-то. are putting the awareness there, the mind there, observing that sensation, Когда вы помещаете туда свое внимание, свой ум, наблюдая это ощущение, then you don't find anything like that. вы не находите больше ничего подобного. Then also if the pain become unbearable, you just stay there, maybe you don't move. You have pain in the ear, you just stay, don't move, just remain there with the mind, observing that. Если боль становится невыносимой, вы просто остаетесь в ней, остаетесь в этом месте своим вниманием, своим умом. And then sometimes you Никуда не can двигаясь. feel almost like kind of atom bouncing around. Иногда вы почти что можете почувствовать, как атомы там And перемещаются. you can also dissolve that pain. Вы можете растворить эту боль. So in this way we are doing this kind of practice and we develop the ability, the awareness to be present. Мы делаем такие практики, развиваем в себе способность пребывать в присутствии. This is one method. Это один из методов. Another method also is like more the level of mind. You are noticing the thoughts which come, etc., and you give a name. А другой метод больше на уровне ума. Вы замечаете мысли, которые приходят, и даете им наименование. So, for example, if you are thinking about a dog, then you notice, you say, I'm thinking about a dog. Например, вы думаете о собаке и замечаете это и говорите: я думаю о собаке. I am experience pleasure. Я переживаю удовольствие. I am experience pain. Я переживаю боль. Just that. So in the same way as you observe the sensation, you do with mental sensation Просто так and the наблюдаете content of the ощущения. mind as well. И когда вы наблюдаете ощущения, вы имеете дело с ощущениями ума и с содержимым ума. So these are some of the classic methods that we use to develop awareness and are really very kind of powerful method. Это один из классических методов, которые мы используем для развития осознанности. Это по-настоящему могущественный метод. But if you want to do that, maybe you can train. Usually we train for about 10 days also, like we are not speaking during these 10 days. Но если мы это делаем, мы тренируемся, например, 10 дней, и за эти 10 дней мы даже не разговариваем. To be more concentrated, etc., to have more deeper experience. Чтобы сконцентрироваться, чтобы получить более глубокое переживание. So these methods are becoming very, very popular nowadays. Поэтому такие методы в наши дни становятся очень популярными. Because you see, you can apply this without having any kind of idea of religion, spirituality, etc. Потому что вы It's a можете... kind of very lay sort of approach to understanding yourself, etc. Применять их без всяких идей о духовности, религии и так далее. Это такой очень мирской метод, подход к своему There are no состоянию. deity, there are no mantra and things like that, that people sometimes
some people have difficulty to relate to those things. Здесь нет божеств, нет мантр, нет ничего, с чем у людей возникают, у Some некоторых people, of людей course, they возникают трудности. like mantra, they like ritual, etc. Конечно, некоторым нравятся мантры, ритуалы и так далее. But when I was explaining the other day the meaning of Tantra, I didn't mention mantra, for example, mantra recitation. Но, например, когда я объяснял тантру вчера, я даже не упомянул мантру. I didn't mention mantra recitation because in the context of the practice of Tantra, mantra recitation, it's the thing which has the least importance. Я не упомянул об этом, потому что в контексте тантры произнесение мантры является чем-то, что на самом деле не так важно. So it means it's almost no meaning compared to the general tantric practices. То есть это почти не имеет значения по сравнению с основными практиками тантры. That I'm not saying that. I'm saying control and a great teacher are explaining that. Не я говорю это, Контрол, великий учитель, объяснял это. But in any case, then when we want to develop awareness in this way, then there are also other methods. Но когда мы хотим развить осознанность таким образом, есть и другие методы. In which you can also do by yourself without having any other system whatsoever, just watching your activity. Мы можем применять их сами, без какой бы то ни было системы, просто наблюдая свою деятельность. Or there is also a very powerful method that is the awareness of walking. Или есть, например, очень могущественный метод – это осознанность во время ходьбы. So when you are doing this method, awareness of walking, then you should walk more slowly. Когда вы применяете этот метод осознанности во время ходьбы, вы ходите довольно медленно. Like if you like a movie which is slow down. Словно в замедленном кино. And also maybe you are paying attention. You are standing, and then to walk you have to lift up one foot, no? И также, возможно, вы наблюдаете, уделяете внимание своему движению. Например, чтобы идти, вам нужно сначала поднять одну ногу. Then you have to be aware when you are lifting up that foot. Вам нужно осознавать, где But вы поднимаете эту if you ногу. do quickly, you are not aware, so you do very slowly. Если вы делаете это быстро, вы не осознаете, поэтому вы делаете это And медленно. then when it's up, before putting down, you also hold it a little. И когда нога поднята, прежде чем поставить ее, вы немного And then you удерживаете put ее, down. затем ставите. And then you lift up the other foot, И and you поднимаете pull следующую up, другую and ногу. then you pull down. Снова удерживаете, снова ставите. So this is something simple, but if you do this practice precisely, you can't imagine what kind of experience you have. Это очень простая практика, но если вы делаете ее точным образом, вы даже представить себе не можете, какие переживания могут You can возникнуть. do, for example, in a freezing cold outside, but if you apply awareness to the walking in this way, you will not feel any cold. Например, вы можете делать эту практику, когда на улице очень холодно, но если вы применяете осознанность таким образом, вы не почувствуете никакого холода. So these are very, very important, and also like, for example, Chogyal Nankar Norbu, when he teaches Dzogchen, he says, you have to train in this. Although people consider this is not a practice, this is a practice. This is the main practice in Hinayana Buddhism is this one, the awareness of feelings, body, mind, etc. Это очень важно, и когда Чогьял Намкай Нарбу дает учение, он говорит, что нужно упражняться в этом, что многие даже не считают это практикой, но это практика, и в Хинаяне, например, это считается одной из главных практик. So this we are calling like ordinary awareness somehow. Мы называем это обычной осознанностью. But why we are calling ordinary awareness? Почему мы называем это обычной We are calling осознанностью? ordinary awareness because you kind of apply with a sort of intention. Потому что вы применяете это с определенным намерением. You are intending to watch your sensation, etc. You make a kind of commitment, or you develop the will. Now I'm going to
do this practice, walking, and try to be aware of walking. У вас есть намерение, например, намерение наблюдать ощущения, своего рода обязательства. Вы говорите себе: я буду сохранять осознанность во время ходьбы, и вы ходите осознанно. So therefore, it is involving some kind of effort. Таким образом, это подразумевает определенные усилия. Effort, and also you are directing your mind, your focus, your awareness or attention on something. И кроме того, вы вы сосредоточиваете свое внимание на чем-то. Whether your body or sensation or etc., do you have that kind of focus? О своем теле, на ощущении и так далее. У вас всегда есть фокус. So it's a kind of practice which depend on effort, no? Это практика, которая основана и опирается на усилия, Depend on an object. на объект. If you don't have an object, there's no way to do the practice of this kind of ordinary awareness. Если нет объекта, то невозможно делать практику And обычного also, if you осознания. don't apply effort, you cannot do it. Если вы не применяете усилия, вы не сможете ее делать. So it doesn't mean that then eventually you have always to apply an effort, because you can get stages in which this become like a kind of habit for yourself, and you don't apply effort, and you do spontaneously become, if you are lucky. Это не значит, что вам всегда потребуется применять усилия, потому что если вы делаете эту практику длительное время, она станет естественной частью вашей жизни и будет безусильной, если вам повезет. But this is not easy, because in the life there are many circumstances that push us to act quickly and not to be aware, no? Но это не так просто, потому что в жизни возникает много ситуаций, которые заставляют нас реагировать быстро и неосознанно. This is you have only this method to deal with everything. Поэтому если у вас есть только этот метод для того, чтобы работать со всеми So if you ситуациями, apply it, if you follow this system, you have only this key for everything. It's like a key that can open every door. если вы применяете эту систему, это ваш единственный ключ, которым вы открываете все двери. But it is only one. Но он один. So you have to be able to make it work for all the doors. Это значит, что вам нужно убедиться, It что он should be like a работает kind of a key of a thief для всех дверей. Это должно быть that что-то work вроде for every отмычки, kind of door. воровской отмычки, которая работает с любой дверью. And if you don't make it work, that key, you don't have nothing else. Но если этот ключ не работает, то больше у вас ничего нет. So that's why sometimes it's also difficult only to practice this kind of awareness. Поэтому иногда трудно практиковать только такую осознанность. I also find that difficulty when I was doing I would this practice for a couple of years. Я нахожу эту практику трудной, потому что я ее делал около 2 лет. Because also you can have different kind of experience. У вас могут возникать различные переживания. No, like very kind of strong experiences. For example, at certain point you may also not recognize day from night. Очень сильные переживания. Например, в какой-то момент вы можете перестать различать день и ночь. But then you have all this kind of experience which may come, and you don't have a frame to understand them, no? Но у вас возникают все эти переживания, однако у вас нет какой-то внутренней структуры, чтобы их понять. Like when you are growing wine, they always put some kind of support for the wine to grow up. Вы знаете, когда выращивают виноград, всегда ставят определенные опоры для лозы, чтобы она росла. So that is like some kind of teaching that we receive on different subjects. That can also, help our mind conceptually to have a kind of frame for the experiences. И это подобно учению, которое содержит в себе описание разных моментов, разных вещей. Нам необходима такая структура ума, структура знания для того, чтобы обрести разные переживания. But anyway, this method of awareness is a wonderful method of purification also. Как бы то ни было, этот метод осознанности является прекрасным способом очищения. Like something, you can have different kind of experience. I remember when I studied in India with this teacher that was the most famous teacher in India of this meditation. У вас могут возникать удивительные переживания. Я помню, когда я учился в Индии с этим учителем, который был в то время самым известным в Индии учителем такого рода Then when I медитации. came back, I learned that other Westerners had studied with this man in Burma. Я вернулся и узнал, что были люди на Западе, которые учились у того человека в Бирме. One American that was working
in the NASA. Один американец, который работал в НАСА. One American man who lived in England, Один that американец, was an который жил в Англии FBI agent also. и был агентом ФБР. And a lady, a German lady that was living in Hollywood by that time. Немецкая женщина, которая жила в это время в Голливуде. And a Dutch man. И голландец. So they had a fortune to study with Ubakin. Которым повезло учиться у Пакина. And then I look for these people. И я искал этих людей. And I met all of them except one, the Dutch guy. Я встретил их всех за исключением одного голландца. So I also came to know the story, what happened to them when they practiced this kind of meditation. Мне интересно было узнать их историю, что с ними произошло, когда они практиковали эту медитацию. And the German lady, she was kind of married with someone devoted to the Ramakrishna. Эта немка вышла замуж за одного из преданных Рамакришны. And so when they went to India together and then they moved to Burma, and she was kind of terrified that her husband would become a Ramakrishna priest. И они жили в Индии, они поженились и переехали в Бирму. Она ужасно боялась, что ее муж станет священником Рамакришны. So that she could not sleep with him anymore and do all the rest of it. Потому что тогда она не могла бы больше с ним спать и, соответственно, заниматься всем. But then when they got to Burma, they went to study with Ubakin, and she almost became a nun there. Almost became a nun. И они уехали в Бирму, и они учились у этого Пакина, и она сама почти что стала монахиней. And when she told me about the experience that she had, she said that she actually experienced the different kind of realm of existence while she was doing that kind of practice. И она рассказала мне, что когда она делала эту практику, она действительно испытывала переживания различных измерений бытия. She really kind of experienced, for example, hell. Она, например, по-настоящему переживала ад. But a concrete situation for her. Конкретной ситуации для нее. So she went through all these kind of experiences just by working on awareness. Она прошла через все эти переживания, просто работая с осознанностью. Coleman also, the other one guy from the FBI, which it was. I remember I went to England in 76. Другой, тот, который был в ФБР, я помню, как я в 76 году приехал в Англию. He was giving his first meditation course or retreat. В это время он проводил свой первый курс ретрит по медитации. And he was a kind of huge man, fat and big. Он был такой здоровый мужик, толстый. Very kind of relaxed and enjoying drinking and eating, you know. Расслабленный, он наслаждался тем, чтобы пить и есть. Kind of human sort of person. Очень такой человечный человек. And then when I went to that place in England, I arrived 2 days before the retreat. Я приехал в Англию за 2 дня до ретрита. And he was already there 2 days before. Он уже был там за 2 дня. So we kind of became friends. И мы подружились в своем роде. That's why after I organized the first course of meditation of this type of meditation in Italy. Поэтому впоследствии я организовал первый курс такой медитации в Италии. And for all his life he taught mainly in Italy. И всю свою жизнь дальше он учил в основном в Италии. Until he died a few months ago. Пока он не умер несколько месяцев назад. And then also when he was explaining me, you can read also there is a book of him which is called The Quiet Mind by John Coleman. Он объяснял мне, вы также можете прочитать его книгу, она называется «Спокойный ум», автор Джон Колеман. And when he said he trained under Ubakini, it was easy for him to enter what we call the jhanas. И когда он учился с Упакином, он говорил, что ему было легко входить в то, что мы называем дхьянами. So jhanas, I don't know if you study, but it means a different level of consciousness. Это различные уровни сознания. Like for example, when you do shine practice, that practice that we mentioned this morning. Например, когда мы делаем практику шине, практику, которую мы описывали сегодня утром. If you are continuing in that way, also you enter different level of consciousness. Если вы продолжаете практиковать таким образом, вы также входите в различные уровни сознания. This level of consciousness in the Buddhism
they correspond to the level of existence. И эти уровни No? сознания в буддизме соотносятся с уровнями бытия. So it means that while you're still alive, you enter in different level of existence. Это значит, что пока вы еще живы, вы, тем не менее, уже входите в различные уровни бытия. And if you die, you are born in those level of existence. И если вы умираете, вы рождаетесь в этих уровнях Like бытия. the form and formless realm. То есть в мирах образов, форм и без образов, без форм. So he could get into this state. Он мог входить в эти состояния. So they had really kind of incredible experiences. Действительно удивительные переживания. And so this is it's an incredible kind of practice, you know. Like we say Hinayana is inferior, but it's really incredible kind of practice. И удивительные практики. Мы говорим, что хинаяна – это низшая колесница, но это по-настоящему удивительные практики. And so if we want to cultivate that, especially for people also that they want to use that with their patients, they deal with patients with imbalanced energy, etc. This is one of the best means you can deal with those problems. Если мы хотим применять эти практики, в особенности, например, для пациентов, у которых возникают психологические проблемы, это один из лучших способов, одно из лучших, что мы можем сделать. But as we said, this we still we consider from the Dzogchen point of view, this we consider ordinary awareness. Но, тем не менее, с точки зрения Дзогчена, мы все это называем обычной осознанностью. So then, when we speak about a kind of extraordinary kind of awareness, like that we have in Dzogchen, it is little different. Когда же мы говорим о сверхобычной осознанности, с которой мы имеем дело в Дзогчене, это нечто иное. Then we can call Eastern presence, or we can call pure awareness. It doesn't matter what we call. Мы можем называть это мгновенным присутствием или чистым осознаванием, неважно, как мы это называем. But the characteristic of this kind of awareness in the Dzogchen is that it is devoid of effort. Характеристика этого осознавания в Дзогчене состоит в том, что оно свободно от усилия. And you are not directing your mind. Вы не направляете свой ум. And you don't have any kind of object. У вас нет никакого объекта. So therefore, like we are thinking that, for example, somebody become realized and become wise, so that it means he knows things, you know. Например, обычно мы думаем, что когда кто-то достигает реализации, он становится мудрее, подразумевая под этим, что он знает много разных вещей. No, it doesn't mean like that. We are not, we are not becoming wise in the sense that you are kind of learning different information, etc., and so you bind them all together and you have become wise, like maybe a wise man in the mountain or something like that. Но дело не в этом. Дело не в том, что мы становимся каким-то мудрецом, который накопил огромное количество информации, усвоил ее, соединил вместе, подобно какому-то мудрецу This is the usual idea we have. You know, every one of us has this kind of idea. Otherwise, people wouldn't go around collecting initiation and teaching. У нас есть такая идея, у всех нас, иначе бы мы с вами не разъезжали повсюду, собирая разные учения и посвящения. Because you go around teaching that you think you know one teaching, you know another teaching, and then finally you know everything. Потому что вы разъезжаете повсюду за учениями, думая, что вы знаете одно учение, другое, и в конце концов вы полагаете, что вы будете знать все. But it is not possible. There is no time to know everything in this life. Но это невозможно. Невозможно в этой жизни узнать You все. can only know a partial teaching. You can only know a certain number of things. Вы можете знать только часть учения, вы можете знать только определенное количество вещей. So then, when we are speaking about the awareness in Dzogchen, also we should understand in relation to that principle of Chishe Kundrol, no? И когда мы говорим об осознанности в Дзогчен, мы должны понимать, что она связана с принципом Чикше Кундрол. So Chishe Kundrol means Chik means one, She knowing one, Kundrol knowing everything, or liberating everything. Чик значит одно, Ше значит знать. Это значит, что мы знаем одно. Кундрол означает освобождать. Это значит, что зная одно, мы освобождаем So все. what does it mean? It means that the state of awareness we are talking about it is not a knowledge of different kind of informations. Это значит, что состояние осознанности, о котором мы говорим, это не знание, не информация. And it doesn't have any kind of object. There is no object. У этой осознанности нет никакого объекта. The object is not a deity, is not anything like that. Объект – это не божество и ничто иное. So it is a kind of awareness which is effortless
and has no basis and has no object. Это своего рода безусильная осознанность, которая не обладает основой и не обладает объектом. So if you understand this, already you understand all the principle of the Dzogchen teaching. Если вы это понимаете, вы уже Without понимаете needing a lot of принцип учения explanation. Дзогчен, без подробных объяснений. But of course we have a mind that always think in a different way. Но, конечно, у нас есть ум, который всегда думает иначе. No, we are always thinking that we need some kind of object. Мы всегда полагаем, что нам необходим какой-то объект, We need always to do something with our mind. что нам нужно делать что-то своим умом. And that's why that in the Dzogchen Tantra it says, you find this sentence, people who wish for enlightenment are far from enlightenment, from sky, as sky is far from the earth. Поэтому в учении Dzogchen мы находим следующее высказывание, что люди, которые ищут просветления, так же далеки от просветления, как небо от земли. Of course, so therefore, like when this we should understand this type of specific awareness that we are speaking in the Dzogchen teaching, and we should try to experience it. Конечно, мы должны понять, что понимается под этой особой осознанностью, о которой мы говорим в учении Dzogchen, и постараться ее пережить. And you see, it's something that it's always in us. Это нечто, что всегда в нас. And it's not something that we acquire, but we need to discover it. Это не что-то, что мы получаем. Мы должны открыть это, обнаружить. Because it is not sufficient that we say, like Mahamudra and Dzogchen and the Tantra say, everybody is enlightened, everybody is already realized Buddha, etc., etc. But that is not sufficient. Недостаточно просто говорить, как в Тантре, как в Махамудре и Дзогчене, что все уже просветлены, все уже реализованные Будды. Одного этого мало. So we need somehow to discover, no? Нужно каким-то образом это That's обнаружить. why we always kind of try to rely on a master who has a good experience of this. Поэтому мы всегда стараемся положиться на учителя, у которого в этом есть большой опыт. But like when you are looking for someone who can really mirror for you that kind of experience, there are not many people around. Но если вы ищете кого-то, кто действительно может отразить, показать вам такой опыт, таких людей не так-то много вокруг. If I have to count, for example, on the finger of one hand, the master, I think, I believe they have that kind of capacity. They wouldn't feel the five finger of my hand. Если я захочу пересчитать на пальцах учителей, которые, на мой взгляд, обладают такой способностью, мне будет достаточно 5 пальцев, их даже будет много. Maybe there are more, but that is what I think. Может быть, их больше, но это то, что я думаю. And so we have somehow to kind of relate to someone who has a real knowledge. Мы должны связать себя с кем-то, кто обладает истинным знанием, And try to discover that principle of awareness. и постараться обнаружить этот принцип осознавания. Then when we discover is not sufficient because we have to maintain that knowledge alive. Но обнаружения недостаточно, необходимо поддерживать это знание живым. No, then you have to kind of protect that knowledge, to sustain that kind of knowledge. Нужно защитить это знание, удержать его. So you have to mature the knowledge of that kind of awareness. Нужно, чтобы знание такой осознанности созрело в вас. And so then we also we work with methods, different kind of methods and so forth. Мы работаем с разными методами и так далее. So, but important that we understand that kind of principle, because it's more or less a kind of knowledge, Важно, чтобы мы понимали такой принцип, потому что это более-менее разновидность знания. When you have that knowledge, then you don't need what we call meditation. И когда у вас есть знание, вам не нужно то, что мы называем медитацией. Because that knowledge is meditation. Потому что это знание и есть медитация. No? You don't need to think that you have to have a particular session in which you need to do meditation. Вам не нужно думать, что вы должны уделять какое-то особенное время чему-то, что вы называете медитацией. And then this awareness is also the knowledge of our own primordial state. И эта осознанность также является знанием своего собственного истинного Usually we состояния. say, the state of awareness is that which understand the primordial state. Обычно мы говорим, что осознанность – это то, что постигает изначальное состояние. This because we are talking like that and dividing conceptually. Actually, that kind of awareness is the same like the primordial state. Потому что мы объясняем это, говорим, пытаемся разделить таким образом. На самом деле эта осознанность – это и есть изначальное состояние.
And it kind of it can manifest as anything. Оно может проявиться как все что угодно. Manifest as our emotion, manifest in the word, etc. That's why in the Dzogchen Tantra they always say there is nothing except your primordial state. Может проявиться как наши эмоции, как мир, как все что угодно. Поэтому в тантрах говорится, в тантрах Дзогчена, что нет ничего, кроме вашего изначального So there is no состояния. enlightenment, there is no sentient being, there is no spiritual part, there is no wisdom, there is no prajna paramita, there is nothing at all like that. Нет просветления, нет чувствующих существ, нет мудрости, нет пражни-парамиты, нет ничего подобного. So also we are sometimes thinking that when everything, when we have that kind of knowledge, everything is blissful. Иногда мы думаем, что когда у нас есть такое знание, все исполнено блаженство. No, it is not true. It doesn't need to be like that. Но это неправда, и вовсе не обязательно должно быть так. It's only people who think that spiritual part is a way to get happiness and bliss or things like that. Так думают только люди, которые полагают, что духовный путь – это какой-то способ обрести блаженство, счастье. That is not true. Но это неправда. That the spiritual part is to understand reality. Духовный путь для того, чтобы понять реальность. But reality can manifest as anything. Но реальность может проявиться как угодно. That means our real nature can manifest as anything. Это значит, что наша истинная природа может проявиться как угодно. Can manifest as suffering, can manifest as pleasure, can manifest as illness, can manifest as life, can manifest as death, etc. Она может проявиться как страдание, она может проявиться как удовольствие, она может проявиться как жизнь, она может проявиться как болезнь, она может проявиться как угодно. That are kind of transformations of our own nature. Все это своего рода преображение, трансформация нашей собственной природы. So we don't have to think that everything has to be bliss. Мы не должны полагать, что все должно стать блаженством. Everything is just what it is. Все лишь такое, какое оно есть. Everything is just our primordial state, but of course the way we look can be different. Все это наше изначальное состояние, но наш взгляд на вещи может быть разным. Because we are conditioned by habit, etc., and so we are, even if what appears is nothing that ourselves, we see something different. Потому что мы обусловлены мыслями и эмоциями, и даже если то, что проявляется, не что иное, как мы сами, мы понимаем это иначе. So when we speak of awareness, we speak somehow of this kind of knowledge. И когда мы говорим об осознанности, мы говорим так или иначе о таком знании. Of a state that does not depend on anything whatsoever. О состоянии, которое вообще ни от чего не зависит. It has no point of reference, anything. У него нет никакой точки отсчета. It does not know anything even. Нет никакой опоры, оно ничего даже не знает. That's why sometimes in the Dzogchen teaching we are speaking about great ignorance, like as being the realization. Поэтому иногда в Дзогчене мы говорим о великом неведении, как о we реализации. say. Тимукченпо мы говорим. The state of great ignorance. Состояние великого Because you неведения. don't understand anything where we are in a state of total awareness. Потому что когда мы пребываем в состоянии полной осознанности, мы Because ничего there не is nothing понимаем. to understand. Потому что нечего понимать. This is just yourself, that's all. Только вы сами, и все. That's all what exists is yourself. Это все, что существует, вы That's why сами. we are talking about the totality of one's own state. Means Мы everything говорим is included in that. о всеобъемлющей полноте собственного состояния. Это значит, что в нее включено все. So, this is a kind of awareness we have to envision, no? Это осознанность, к которой мы стремимся. But of course, this kind of awareness is connected to what we call the principle of Dzogchen. Но That is the principle of self-liberation. такая осознанность, конечно, связана с принципом Dzogchen, то есть с принципом самоосвобождения. So, it means that whatever occur at the level of mind, thoughts, etc., Это at значит, the что level of the emotions, что бы ни происходило на уровне ума, мысли и так далее, на уровне эмоций, whatever you perceive outside, etc., with your eyes, with your ears, and like that. что бы вы не воспринимали снаружи посредством ваших глаз, ушей и так далее, So, are just kind of event that occur, and they are like a kind of thieves coming into an empty house. все это просто события, которые происходят. Они подобны вору, забравшемуся в пустой дом. So they have no benefit and no harm to you. Они ничего не получают и не могут никак вам повредить. So in that sense, then
we are also speaking that things become self-liberated. И здесь мы говорим о том, что вещи самоосвобождаются. So become self-liberated because like it's something, everything manifests from oneself, no? Самоосвобождаются, становятся самоосвобожденными, значит, что все But проявляется из нас at the самих. time when they manifest, for example, we have a thought, we have an emotion, etc., they manifest, then it seems like that it is something different than ourselves and start a kind of duality. Но когда они проявляются, а у нас есть мысли, эмоции и так далее, нам кажется, что это нечто отдельное от нас, и таким образом возникает двойственность. So it means that there is no self-liberation, no? И это значит, что нет самоосвобождения. That thing become kind of crystallized. You are here and you are observing something that is outside. Вещи как бы кристаллизуются. Вы здесь, и вы наблюдаете что-то, что находится снаружи. Then if something is nice, you make it into an object that you want to have. И если это что-то приятное, вы превращаете это в объект, который вы хотите, к которому вы If стремитесь. something is not nice, you make it into an object to refuse. Если это что-то неприятное, вы превращаете это в And объект, then you are от kind которого вы of acting, отказываетесь. creating karma, etc., conditioning more and more yourself. Затем мы действуем, создаем карму и все больше ограничивая себя. So, but then when everything manifests from oneself, then we should not enter into the illusion that is different. И когда что-то проявляется из нас самих, мы не должны впадать в иллюзию, что это нечто иное. Of course, at the Отдельное. beginning, we are also like when we are training, then you have to look because self-liberation is not always a kind of spontaneously occurring things. Конечно, когда мы в начале пути, когда мы упражняемся, мы должны применять наблюдение, потому что самоосвобождение – это не что-то, что возникает сразу, Particularly, спонтанно. then we have a difference when we call kind of naked liberation. В особенности, если мы говорим о так называемом обнаженном освобождении. So naked liberation means when you have thoughts, for example, that occur, etc. At that time you are observing these thoughts. Обнаженное освобождение означает, что как только что-то проявляется, в этот же момент вы наблюдаете эти мысли. But you have to observe intentionally. So there is some kind of intention to direct your mind toward your awareness toward that kind of that event which occur. Но вы наблюдаете с неким намерением, это значит, что ваше внимание должно быть направлено на то событие, которое So происходит. enough that you don't get involved in that. Достаточно, однако, просто не вовлекаться в это. So when you look, as we explained this morning, things disappear. When you look sharp at things, that is what we call naked liberation. Как мы You look объясняли sharp at things, and the things dissolve. сегодня утром, когда мы наблюдаем, вещи освобождаются. Когда мы применяем острое наблюдение, вещи растворяются. So in this kind of in this process, the awareness is still has a little bit of direction. You are directing it towards something. И это мы называем обнаженным осознанием. На этом этапе у нашей осознанности есть еще некое направление, потому что мы But направляем ее then, на что-то. like if you get the real thing, then you don't even need to sort of look intentionally at something. Но если у вас есть настоящее осознавание, вам даже это не нужно. Вам не нужно намеренно что-то наблюдать. Because it will be like snow that is falling into a lake. Потому что это подобно снегу, который No. падает в озеро. When it reaches the water, it dissolves into the lake. Как только он достигает воды, он растворяется в озере. So that without you intervening in any way, in observing or doing anything whatsoever. Безо всякого вашего вмешательства, без необходимости наблюдать или делать что-то So that's еще. why, for example, in the Mahamudra teaching, we are saying also, thoughts like that are like the ripples on the water. Поэтому в учении Махамудры мы говорим, что мысли и все остальное подобны ряби на воде. They arise from the water. Они возникают из воды. They are of the nature of the water. Она возникает из воды, она And является they природой dissolve воды. in the water, И она no? растворяется в воде. So therefore, when you have really knowledge of the principle of self-liberation, then everything arises and then disappear by itself without you needing to look at what come and don't come. Когда у вас есть знание принципа самоосвобождения, все возникает и исчезает само по себе, без необходимости смотреть, как оно возникает и уходит. So this is much more superior than what people say, like
that you have to observe your thought and not to identify with your thought. И это несравненно выше, чем метод, когда вам говорят о необходимости наблюдать мысли и не идентифицировать себя с Because этими мыслями. when you have that kind of awareness, then the thought themselves are awareness. Потому что когда у вас есть такая настоящая осознанность, эти мысли сами по себе и есть осознанность. So when they arise, thought, they themselves they are self-aware, kind of. И когда возникает мысль, она обладает своего рода самоосознанностью. So there don't need to be someone else who look at these thoughts. Она самоосознанна, нет нужды в ком-то, кто бы наблюдал эту So мысль. that you are aware, that you are thinking, etc., etc. И думал, о чем вы размышляете и так далее, и так далее. This thought itself is the state of presence. И эта мысль – это то же самое, что состояние присутствия. And they come and they go. И такие мысли приходят и уходят. You know, like we say, like when a snake make a knot, you know, then they can on their body, they can untie the knot naturally without any kind of effort. Мы приводим пример змеи, которая связывает сама себя в узел, но потом также свободно расплетается. So at that point also, there is even not sense to talk about awareness. И здесь даже нет смысла говорить об осознанности. Because the person doesn't have any idea of having awareness. Потому что у такого человека нет даже идеи о том, что он обладает That's осознанностью. why sometimes in Dzogchen Tantra we read there's no awareness. Поэтому иногда в тантрах Дзogchen мы говорим, что нет There осознанности, is no state of Rigpa. нет состояния рикпа. Because the state of Rigpa, you are thinking that there is a state of Rigpa when you don't have it. Потому что вы думаете When о состоянии when рикпа, когда у it вас is ее not нет, awakened. когда вы ждете какого-то пробуждения. But when you are awakened, you are just in it, and you don't have a notion that you are in it. Когда вы пробуждены, вы просто пребываете в этой пробужденности рикпа, и вы не замечаете, вы даже не думаете о том, что вы в But нем of course, пребываете. it means you can see other people Но, конечно, это значит, что вы можете видеть других людей. that they don't have that knowledge. Вы видите, что у них нет этого знания. Maybe through that you know that for you something is different. И, возможно, благодаря этому вы можете понять, что с вами But что-то otherwise, for yourself, по-другому. it's your natural condition, no? Но в остальном это ваше естественное состояние. So this is the kind of awareness we are aiming at. Это такая осознанность, к которой мы стремимся. The problem, like Krishnamurti was saying, it is a pathless land. Проблема, как говорил Кришнамурти, что это неизведанная земля. So there is basically almost no road that leads to it, no? Что практически нет дорог, которые There is no road in the sense that you cannot make it, you know? You cannot make it with action and with your mind, with the decision of your mind. Нет дорог в том смысле, что вы не можете создать это, вы не можете соорудить это при помощи решения своего ума. You can only kind of receive introduction for the teacher, apply different method and hope that sometime it emerges in your mind. Вы можете только получить наставление от учителя, применять различные методы и надеяться, что однажды оно возникнет в вашем уме. But some people, you know, even when they receive direct introduction, sometimes I receive email from people, they say, but really it's long time I learned the Dzogchen teaching, but I still don't know what is the state of Rigpa. Иногда я получаю такие письма от людей, и люди говорят мне, я получил прямое ознакомление очень давно, и много лет применяю учение Dzogchen, но до сих пор не знаю, что такое состояние рикпа. Это очень распространено, это характерно для многих из нас. But of course, like as I said, when we receive introduction like that, we have a kind of glimpse of what our true nature is. Конечно, как я сказал, когда мы получаем прямое ознакомление, у нас появляется своего рода проблеск истинной природы, как она есть. And then it's up to us to create the conditions for that awareness to be present. И затем все в наших руках. От нас зависит, чтобы создать обстоятельства для проявления этого присутствия. But also, I believe that people who say that they do have a kind of had or they have sometimes the experience of the state of Rigpa. Но также я полагаю, что большинство людей, которые это говорят, на самом деле имеют определенный опыт, что они испытывали состояние But рикпа. maybe they think that it is something else, you know, that it is something else different from your ordinary mind.
mind. Но, возможно, они думают, что это должно быть нечто другое, что это нечто отдельное от вашего обычного ума. Maybe they think it is something miraculous that when it comes, you are transformed into the rainbow body immediately. Возможно, они полагают, что это как что-то чудесное, что это чудо, и когда это придет, они наконец-то преобразятся в радужное тело мгновенно. So that's why I think they have some kind of doubt about it. Поэтому я думаю, что у них есть сомнения по этому But поводу. if you have doubt, then again, like we are doing some kind of practice like that we find in the Santima Sangha. Но если у вас есть сомнения, мы опять-таки можем делать практики, которые мы можем обнаружить в Particularly Сантья when you Махасанке. learn at the first and second level the Dzogchen Sende, which is for really introducing to the nature of the mind and so awakening that kind of state of Rigpa. Во-первых, по крайней мере, на первом и втором уровне мы изучаем методы, благодаря которым мы действительно можем ознакомить себя с состоянием Ригпа и Of course, пробудить в like себе when это you знание. apply the Santima Sangha, you don't have to do like you are going to school, otherwise it doesn't work. Конечно, применять Сантья Махасанку надо не так, как будто вы ходите в школу. Or like Тогда это не you do будет Santima Sangha, like the Tibetan Lama do the 3 years retreat in India. И не как тибетские ламы, которые делают трехлетний ретрит в The Индии. Tibetan Lamas do the 3 years retreat in India, so at the end they get the title of Lama, they can go to the West to teach and collect money. Тибетские ламы в Индии делают трехлетний ретрит и в результате получают титул ламы, так что они могут спокойно ехать на Запад и зарабатывать деньги. So then you don't have to think that I do Santima Sangha, the practice, so then I become a Santima Sangha teacher, I solve the problem of my livelihood. Поэтому не нужно думать, что вы изучите Сантья Махасанку, станете учителем Сантья Махасанки и решите свои жизненные проблемы. This is a kind of poor kind of idea motivation, no? Это неправильная But we мотивация. are doing mainly like to really for ourselves, because at the end of the life we are dying and we need to bring home something. Мы делаем это для себя, потому что в конце своей жизни мы умираем, и мы должны что-то взять с And for собой. example, when you do this kind of practice, first of all, you are checking, like almost like we did for the ultimate bodhicitta, you are searching for the mind. И прежде всего, когда мы приступаем к этим практикам, мы делаем нечто подобное тому, что мы делали, когда изучали абсолютную бодхичитту. So Мы searching for ищем, where the mind comes, where the mind goes, where the mind is, etc. откуда приходит ум, где он пребывает, куда уходит. And it's impossible that you do this practice correctly and you don't have some kind of experience or what we call the unborn nature of the mind. Невозможно, чтобы вы правильно сделали эту практику и не получили переживание опыта того, что мы называем нерожденной природой ума. And particularly then you should do the second level of Santima Sangha, and you study there. It's impossible that you understand in a wrong way the Dzogchen teaching. И в особенности, если вы применяете, изучаете второй уровень Сантья Махасанки, невозможно неправильно понимать Again, учение you are Dzogchen. applying the four contemplation in a different, more precise way. Здесь вы вновь применяете 4 созерцания более конкретным, несколько иным And if you способом. do correctly, that is definitely the experience of the unborn nature of the mind. So the state of Ripa, a little bit you experience. И если вы делаете это правильно, то, несомненно, вы испытаете переживание нерожденной природы ума, состояние Whether you ритма. can maintain that or not is up to you. Уже сможете вы его поддерживать или нет, зависит от вас. But once you have a little, then then you understand a little the behavior and like that. It is very useful. You can continue in your life. И, конечно, когда вы пережили это хотя бы в какой-то степени, поняли то, что касается поведения и так далее, это очень полезно. Вы You можете can continue продолжать in свою your жизнь. life in the practice. Вы можете продолжать жить в практике. And then you see, you don't need even to consider yourself a Dzogchen practitioner to have any kind of particular idea. You're just a human being. Вам даже не нужно считать себя практиком Дзогчен, иметь по этому поводу какие-то особые представления. Вы просто You don't человек. need to feel a kind of sense of belonging to something. No? Вы не должны чувствовать, что вы к чему-то Of принадлежите. course, like we are receiving a certain teaching from someone, and that we are also aware that we have to repay the kindness, etc. And we always work with that person who gives us the teaching. Конечно, мы получаем учение от кого-то, и мы всегда осознаем это и понимаем, что мы должны отплатить ему за его доброту, и стараемся работать с этим учением.
But important that we come really to believe that and to have a clear understanding of the nature of our mind and the state of presence. Even if it is not very big, we can have a little experience of that, then we can work with Dzogchen. Очень важно, чтобы мы действительно пришли к точному пониманию природы ума. Даже если это не какой-то большой опыт, даже если он невелик, тем не менее он должен быть очень точным, и тогда мы можем работать дальше и применять его. And then we are building, we are not wasting time with politics, etc., of different kind of community and our community and whatever. И мы строим это. Мы не тратим время на политику в разных духовных группах или в свои собственные общения и так далее. And so then we do what we can, no? We do what we can according to our own capacity. Мы делаем то, что можем в соответствии со своими собственными способностями. And at least if we don't become realized, we become a little better human being. И по крайней мере, даже если мы не станем просветленными, мы немножко улучшимся как люди. Okay, I don't want to talk too much. I want to finish here. Мне не хотелось бы много говорить, я хотел бы на этом остановиться. Okay, thank you very much. We had a few days of explanation that I hope it was beneficial to you. Большое вам спасибо. У нас было несколько дней объяснений. Я надеюсь, что это было для вас полезно. But also I explain those things also for myself. Но я в том числе объяснял все эти вещи для самого себя. And so I am always happy to refresh the teaching for myself. Я всегда счастлив сам освежить учение для And себя. then if somebody else finds that useful, it's good. Если кто-то еще находит это полезным, хорошо. Okay, thank you. Итак, спасибо.